ஓகேங்க, பூட்டானிஸ் ட்ரைபுங்க இவங்க தான் நமக்கு ஷிலாஜித் எடுத்து தர போகிறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து மேலே ஏறி வந்தோம். ஸோ இப்போ எடுத்துருவோங்க ஷிலாஜித் எப்படி கிடைக்குது, எவ்வளோ ரிஸ்கியாக கிடைக்குது அப்படிங்கிறது. இன்னொன்று இவர் என்னென்னா, நான் எந்த ஊருக்கு போனாலுமே பார்த்தேன்னா அங்கே கூடு கட்டியிருக்கல இங்கே கூடு கட்டியிருக்கலன்னு பார்ப்பேன். அந்த மாதிரி இவர் பார்க்குற இடத்துலலாம் தேர் இஸ் ஷிலாஜித்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறார். இதெல்லாம் பார்க்குற இடத்துலலாம் அதே கண்ணோட்டத்துலேயே பார்க்குறாரு. வாங்க போய் எடுக்கலாம். தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக அந்த மலையோடைய பிரம்மாண்டத்தை வந்து கேமராவில் காமிக்க முடியுமான்னு தெரில. சரிதான். ஓகே ஓகே கேமரா போட்டு தாங்க அனுப்பிச்சிருக்கோம். என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த கேமரா ஆன் பண்ணுறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரில. அதனால் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் ஆகிடுமான்னு தெரில. ஆகலைன்னா கடவுள் விட்ட வழி எடுக்கிறாங்க. பட் ஆனால் இந்த கேமராவில் ஜூம் பண்ணி காமிச்சிட முடியும். இதில் காமிச்சிருங்க, ஃபோன்லேயும் ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருங்க. பட் அந்த க்ளோசஸ்ட் பாசிபிள் ஜூம் அவங்க எடுக்கிறத வந்து கடவுள் விட்ட வழி. வாங்க பார்க்கலாம். 아니 한번 라빈트 뭐야? 아니 두 바퀴 레기지. 응. 딴지 동네로 누워야 돼. 심플해. 야장면 뭐. 찌기시 찌천. 아니 저거다. 왜? 너 아는 내가 재미 좀 없나? 내 빛처럼 고마워 나만 또 보네. 돈피쉬 감염제 도단계 빠져루마 아주 대표님이야 매냐 어찌거든 아, 또 인사해. 아, 나 틀리면, 아, 내 맞추면 뭐. 엄마, 아주 좋다니 놈이. 아, 나 맞지, 맞지. 아, 아니구야. 아, 저거네.
没皮子成天呗，他爸的， 탑지야 맛이 토도 짜도 피트 나잖아. 没， 자, 불어 동문이야, 자, 니. 지야. 아, 재밌어. 아, 재밌어. 봤어? 저 짜라 앉아 봐, 오늘 매면. 나도 나중에 뭐 다. 탑 나중에 먹을래. 응? 발롱년. 너무 맛있어. 옛날에 그쪽 나가서 인전이 요즘주에 야, 맨 보컬로면 야, 저거 있다. 내가 시사부 비야 당시에 다 탑바팅 거지. 야, 저거 어디야? 저거면 내가 보내 보컬로이다. 무슨 답을 그래, 짜증 다 방에 다 맞아야지. 아들이지다. 또 아들이지. 대왕 아들한테 써주고. 하나 대면. 뭐. 시험아. 야, 오카이. 야, 나는요, 라스. 맨 이러면서 아하 안 써지가 이거.
미센디 어디다 난 그대로 민주주의다. 난 민주주의. 그래 보인다. 이거 너무 나가요. 너무 나가요. 응. 넘어가 질주려면 나. 아, 어디 나가도 돼, 뭐. 알레기 아주 좀 대보모. 암종. 아, 메뉴가 나가면 그래도 나와서 고고. 나 저거 그 공식이 된기나 바람 진짜 지워야 또 좋은 게 배우면 안 돼. 정말 돼. 나 꽃도 안 나간다. 걔는 하자. 지금
ஓகே, இதோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஷிலாஜித்து. இவ்வளோ எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க. இது ஆக்சுவலாக வந்து தம்பினால் முடியல, அதுக்கு மேலே என்னால் இங்கே நிற்க முடியல. குளிர்னா குளிர், சரியான குளிர், இங்கே நிற்க முடியல. இதோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேவா, இதை கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னுமே ஃபுல்லாக அவங்க எடுப்பாங்க. 2-3 days கூட எடுப்பாங்க. பட்டு நம்மளால் முடியல. ஸோ நாங்கள் கீழே இறங்குறோம். ஆனால் இப்போ நானே பாதி வழியில் நின்ட்டேன். ஏன்னா ஷூ போட்டு போல் கை காலில் வெறும் சாரமான இஷ்டம். என்னென்னா குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளைம் பண்ணும்போது நம்ம ஊர்லலாம் வந்து மூச்சு வாங்கும், கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுப்போம், அது வேறு. இங்கே மூச்சு வாங்கும்போது இந்த குளிர்ந்த காற்றுக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுது, மூச்சு பற்ற மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஷூவும் எடுத்துகிட்டு வரல, காலெலாம் விறுத்துக்குச்சு. ஏறுறோமா நம்ம காலை வச்சுட்டோமானே தெரில, அந்த மாதிரி இருந்ததுனால போதும் நாங்கள் கீழே போகிறோங்க ஒன்று. அதுக்கப்புறம் தம்பி தான் மேலே ஃபுல்லாக போனாப்புல. அவர் இந்த கயிறு கட்டாமலாம் இவர் ஏறினான்னு சொல்லி ஒரு அனுபவம் சொல்கிறாப்புல, அவர் பேசுவாப்புல. எனக்கு பின்னாடி ஒரு மலை தெரியுது இல்லையா, அங்கே தான் இப்போ ஷிலாஜித் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இந்த 2 கையிலையுமே இப்போ உணர்வே இல்லை. கேமரா கீழே போட்டுருணுன்னு பயம், ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக இறங்கி வந்தேன். என்னென்னா அந்த டிஃபிகல்ட்டியை நான் நேர்லேயே பார்த்தேங்க. ஆக்சுவலாக வந்து அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் அவர் தான் நமக்கு ஷிலாஜித் அனுப்பின வரோம். வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஒரு இமேஜ் பார்ப்பீங்களே, இப்படி உட்காந்துக்கிட்டே அப்படி எடுத்து காட்டுவார் பாருங்கள், அது வந்து அவர் தான். அப்போ அந்த வெப்சைட்டில் பார்க்கும்போது, அந்த இமேஜை பார்க்கும்போது எனக்கு அதனோட டிஃபிகல்ட்டி தெரியல. இப்போ அவர் ஏறி எடுத்தார். எந்த ரோப், அதாவது ரோப் வந்து அவரோட அசிஸ்டண்ட்டு மாட்டிக்கிட்டாப்புல. அதுவுமே அவங்க எதுக்காக மாட்டிக்காங்கன்னு சொன்னால், அவர் ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு இவர் மேலே போயிட்டார். இந்த ரோப் மூலியமாக தான் அவங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க, எடுத்து ஷிலாஜித்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறாங்க. மற்றபடி அவங்க எல்லாமே வந்து அப்படியே அந்த ராக்கில் வந்து ஏறுறாங்க. அந்தளவுக்கு ஸ்கில்டாக இருக்காங்க. 10-15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இதை வந்து நான் போய் ட்ரை பண்ணுறேன், நம்ம மலைகளில் இது கிடைக்குதா பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப ரிஸ்கியானது. நம்ம மலைகள் எல்லாம் கிடைக்கல. ஒரு வேளை அப்படிலாம் ட்ரை பண்ண நினச்சின்னா கண்டிப்பாக பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கியான ஒரு விஷயம். நாங்களே வந்து இவ்வளோ ரிஸ்கியாக இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஆக்சுவலாக இப்போ நாங்கள் இருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாதி மலையில் தான். அந்த மலை நான் அங்கே போய் ஷூட் பண்ணேன், அது ஒரு முக்கால்வாசி. அவங்க அதுக்கும் மேலே அதோட 2 மடங்கு ஹைட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஷிலாஜித் இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் தான் உங்கள் கைக்கு வந்து சேருது. ஸோ உங்கள் கைக்கு வந்து சேர்ந்தோடனே நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத உங்களுடைய ஹானஸ்டான கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. அப்படியே இங்கேயே இருந்து ஷிலாஜித்தை போட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, சாரிங்க, அது வந்து இப்போ சாத்தியம் இல்லை. அப்படி தான் போட்டு கொடுப்போம், ஆனால் 30 நாள் கழிச்சு தான் இந்த பொருள் உங்களுக்கு வந்து சேருங்க. ஏன் காரணம் சொல்லிடுறேன். நான் என்ன நினச்சேன், மற்ற வேறு ஒரு சில யூடியூப்பில் பார்த்தேன், எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ஷிலாஜித்துன்னு பார்க்கும்போது அங்கேயே எடுத்து அப்படியே அங்கேயே காய்ச்சி ரெடி பண்ணி தராங்க. இவர் அப்படி தான் தருவாருன்னு நினச்சேன். இவர் என்ன சொல்கிறாரு, அப்படி பண்ணுனா அதில் வந்து மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் அப்படியே தங்கிடும், அது ஹார்ம்ஃபுல்லு, 30 days ப்ராசஸ் எடுத்துக்கும். நீங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம், இதை நான் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்றேன். 30 நாள் வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்றேன். அதுக்கப்புறம் அதை ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு நானே பேக் பண்ணி போட்டு கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ நம்ம தம்பி தான் போட்டு கொடுப்பாப்புல. இப்போ வந்து அதை இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம ஷூட் பண்ணிவிடுவோங்க. 30 நாள் கழித்து உங்கள் பேரே போட்டு தான் அனுப்புவார். அதை நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன். வாங்க பார்க்கலாம். We will process making, We'll show the raw materials as well. processing. I'll show you the raw materials. So Okay. this is Excellent. rock type resin. Wow. Shillajith. Wow. This smells great. நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், மற்ற வீடியோஸும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அவங்க அப்படியே மண்ணாக எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, மண் கட்டி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. இது பாருங்கள், அப்படியே வெறும் இந்த ரெசின் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அதில் இதுக்கு மேலே மண் இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது, அந்தளவுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. எடுத்துகிட்டு வரதே ஸ்மெல் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குங்க. எக்ஸலண்ட். லெட்ஸ் டூ இட். Okay. லெட்ஸ் டூ இட். ஷிலாஜித் இதுதான் This is the Shillajith. Now I will எடுத்துகிட்டு வந்தது. நானே பார்க்கலங்க. ஸோ ஆச்சு மோந்து பார்த்தா தான் தெரியுது. அங்கே பரப்பரன்னு தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். Okay. யா. So I will not. Yes. இதை வச்சு தான் அடித்து நொறுக்க போகிறாரு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறாருன்னா, இதை அடித்து நொறுக்கி தண்ணியில் போட்டு செடிமெண்ட் பண்ண போகிறாரு. 30 நாள் ப்ராசஸ்ங்க. மற்றவங்க மாதிரி பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றாரு அவர். என்னென்னா அப்படியே அங்கேயே எடுத்து எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு வறுத்து காய்ச்சி கொடுக்குற மாதிரி பண்ண மாட்டோம். அதில் நிறையா அன்வான்டெட்லாம் இருக்கும், அன்வான்ட் மெட்டல் இதெல்லாம் இருக்கும். இது வந்து 30 நாள் செடிமெண்ட் ஆனால் தான் சூப்பராக வரும் அப்படின்றாரு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லேபர் இன்டென்சிவாக இருக்கிறதுனால அதுக்கான விலையும் உண்டு, அதையும் சொல்லிடுறாரு. ஓகே. the raw Shillajith. Okay. Stone particles.
along with the materials. Okay. 5 times. Yeah, I think it's Yeah, like 2004 grams. Fine. अभी स्मोक स्मेल है. Okay. Yes, this is. Okay. 1 liter drinking normal tap water. ஓகே 6 கிலோ உங்க இந்த டப்பாவில் 6 கிலோ போடுறாரு. மீதி மேற்கொண்டு இன்னொரு டப்பாவில் போடுவார் 6 கிலோ. இந்த மாதிரி 30 கிலோவையும் பிரித்து போடுவார். 5 கேன் போடுவார். இந்த தண்ணி கூட அவர் ஊற்றுற தண்ணி கூட அவர் வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்கிறாரு. அது உண்மைதாங்க. இங்கே வந்து 0 பொல்யூஷன் வாட்ரு. அது வாட்டர்னு இல்லை, ஏரும் அப்படி தான். கார்பன் நெகட்டிவ் இந்த கண்ட்ரி. அதாவது எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுறாங்களோ அதை விட அதிகமான மரங்கள் இருக்குது. அதை விட அதிகமாக சுத்தமான காற்று 10% அதிகமாக இருக்கும். இவங்க பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு 60% நாட்டில் மரம் இருக்கணும்னா எங்கள் நாட்டில் 70% இருக்குது. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா 6 கிலோ போட்டிருக்காரு ஷிலஜித்தை. அவன் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்காரு. மேலே மிதங்கிறலாம் ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ட்ரேஷனில் போயிடும் அப்படின்றாரு. 30 டேஸ் இதே மாதிரி மாற்றி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஷிலஜித்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்கள் பேர்லாம் போட்டு கரெக்டாக கொடுத்துருவாரு. ஸோ இப்படி தான் ப்ராசஸ்ஸு. 30 டேஸ். அதுக்கு முன்னாடி இதை போய் எடுத்துகிட்டு வருது படாத பாடு. அது போக இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க வாட்ரு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பியூர் டு தி கோர் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்ட்டு. ஆக்சுவலாக அதை எடுத்து இப்படின்னு மோந்து பார்த்ததுமே நான் வந்து ரா மெட்டீரியலாக மோந்து பார்த்ததுமே செம்மையாக இருந்ததுங்க. அதிலிருந்து ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சோம் நாங்கள் கனோஜில். அந்த மாதிரி இருந்தது அது. சரிங்க, நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு இது வந்து கொஞ்சம் செடிமெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டேவுடைய ப்ராசஸ் தெரிஞ்சிடும், ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும். இதே மாதிரி 30 டேஸ் கண்டினியூ பண்ண போகிறார். பார்க்கலாம். ஓகேங்க, இது மார்னிங்கு. இப்போ நாங்கள் மறுபடியும் அடுத்த பேட்ச் கொஞ்சம் ஷிலஜித் எடுக்கிறதுக்கு போகிறோம். ப்ளஸ் புட்காலாம் எடுக்கிறதுக்கு கிளம்பிடுவோம். இப்போ நேற்று நைட் வச்சோம் இல்லையா, அது பாருங்கள் மார்னிங் இந்த மாதிரி ஆகிருக்கு. காமிக்கிறனாரு பிரிஞ்சிருக்கு. சரி, இங்கே மட்டும் பிளாக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். மேலே நோர இங்கே மட்டும் பிளாக்காக இருக்குது, இங்கெல்லாம் ப்ரௌனாக இருக்குது. ஸோ இந்த லேயர் தான் நமக்கு வேணும். ஸோ அப்படியே 30 நாள் இந்த ப்ராசஸ் மாறி நடக்குங்க. பார்க்கலாம். I'm pouring the filtered, sedimented and separated solutions. There are like a lot of sand particles, dust particles. I'm separating with the sieve. This is the real medicine, Shillajith, and this will again undergo sedimentation, separation and filtration process for another 1 week. The process will repeat again and again until we don't get separation of two solution. So when I just pour this separated solution into this container, again there will be some sedimentation and separation, which means two solution. So until and unless there is no separation of those two solutions, then it is the time where we can finally process the Shillajith. Finished separating the solutions, two solutions. Almost I am near, so we have to be so careful while separating the solutions, which is very nearby the other solutions which has already sedimented at the bottom.
Hello, I'm Dhanupsri. I'm part of Nature's Shadow. As you have seen in the earlier video, the Shillajith which I put into this container has now also undergone separations and sedimentations. Meaning there are like two solutions being formed, one on the upper level and the other has already started sedimented at the bottom level. So the upper level and the bottom level is usually, this is the pure solution where Shillajith in its solid form has dissolved in the water and it's in the liquid state. And the bottom one is like there are foreign particles, mainly sand and stone, I can say. So this was the solution that I put from this container last time, in the last video I mean. So it was like two separations, like as you can see here in this container. This container was the container that we first of all in the very beginning has processed the raw Shillajith, put the raw Shillajith in this container and put the normal drinking tap water. So I'm being so careful that the sedimented particles is it does not float. That meaning the already separated solution which is on the top level is not mixed with the foreign particles and some dust and some sand particles which is already sedimented at the bottom. So I'm being so careful in handling the pour out into another container. I'm about to finish pouring out the top level solutions into this container. So come and I'll show you here what is the type of the solutions being left in this container. As you can see from the top, I'm carefully handling the solution transfer. Hello, Mr. Yamini Ramkumar from Chennai. So thank you for ordering Shillajith, 30 gram Shillajith that you have ordered through Nature's Shadow, my brother, Mr. Muhammad. So first of all, I'll weigh the weight of this container. The weight of this container along with this lid and the inner cape which is for sealing purpose. So the weight of the container without the lid and the inner cape is 72. So I'll just tear it to 0. And I'm going to pour 30 grams in it, especially for you. So this is pure sedimented, filtered, and it has undergone a lot of sedimentation and separation process. So this is very pure, free from stone, sand particles, and I can say the iron, iron metal content. I can say is metal content. Heavy metal content is minimal, very very minimal. So it's very safe to consume. So I'm weighing 30 grams for you. This is very 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 pure. So processed by myself. So as you can see in the background, in the back of me, there are like a lot of
Shillajith, raw Shillajith, stone Shillajith been dissolved in the normal drinking, tap water. So the tap water here in Bhutan is very, very pure. The water is very pure, free of pollution. So it's 23, 24, 25, 26, 27 gram, 3 more to go, 3 more gram to be poured out. It's 27. The viscosity of the Shillajith is very, very thick since it is very pure. Yes, brother, this is 30 gram for you, and I'm going to sell it. Okay, Mr. Ram Kumarji, here is 30 gram Shillajith for you, so I'm going to sell it. So you will receive the packaging as it is. I'm going to label your name. Hello, Mr. Rajanji from Karur. Thank you so much for ordering the Shillajith. Here it is 30 gram Shillajith through Nature's Shadow, my brother Mr. Muhammad. I'm demonstrating from Bhutan. I'm part of Nature's Shadow, and I'm engaged in collecting and harvesting the world's rarest thing from the wilderness of Himalayan kingdom of Bhutan. So today in this video I'm filling up your Shillajith. So here it is 30 gram for you, Mr. Rajanji. I'm selling it your container. I'm selling your container. Assalamu alaikum and Kuzuzampo, Mr. Abu Rakhan, also known as Amit Al Khaja from Dubai. So thank you so much for ordering 30 gram Shillajith through Nature's Shadow, my big brother Mr. Muhammad. So brother Abu Rakhan, so as you can see, I am pouring the pure Shillajith in it. The Shillajith that I am pouring in it is very, very pure, meaning it has undergone a lot of sedimentation, filtration and separation process for over a period of minimum 30 days. That's Mr. Abu Rakhan. So I'm sealing your container. As you can see, I'm sealing the container. You will receive the packaging as it is. Assalamu alaikum and Kuzampola, Mr. Abu Rashid, also known as Dr. Al Khalid. Thank you for placing the order 30 gram Shillajith through Nature's Shadow, my brother Mr. Muhammad. I'm Denusri from Bhutan and I'm part of Nature's Shadow. I'm engaged in collecting and harvesting the world's rarest things from the wilderness of Bhutan. So today I'm going to fill up your Shillajith that you have ordered to Mr. Muhammad, my big brother. So here is your 30 gram, Mr. Abu Rashid. This is 30 gram Shillajith, as you can see it in the weighing scale. And here it is pure Shillajith. I'm sealing it. Assalamu alaikum and Kuzampola, Mr. Abu Muhammad, also known as Dr. Muhammad. Thank you so much for placing an order 30 gram Shillajith to Nature's Shadow. So today I'm going to pack your order 30 gram Shillajith. Thank you so much once again for placing an order to Nature's Shadow. Okay, Mr. Abu Muhammad. So this is the pure Shillajith. So collected from the wilderness of Himalayan kingdom of Bhutan. So this raw Shillajith in its solid form has undergone
repeated sedimentation, separation and filtration process over a period of 30 days. Okay, it's 30 gram now. This is 30 gram, Mr. Abu Muhammad. Assalamu alaikum, Mr. Sirishji, Kuzasampola. So today I'm going to fill up 30 gram Shillajith that you have ordered through Nature's Shadow. This is very pure Shillajith that has undergone repeated sedimentation, separation and filtration process over a period of 30 days. So this Shillajith is free from the sand particles, stone, foreign particles, and heavy metal content is almost negligible. So it is, which makes very safe to consume. Mr. Shirish from Dubai. So I'm going to seal it. As you can see the packaging. Hello Mr. Vetri, Kuzu Zangpola. I'm Dhanup Sring, a part of Nature's Shadow. Thank you so much for placing an order to Nature's Shadow. You have placed an order for 60 gram Shillajith. So I'm going to send it in 2 packaging. So Mr. Vetri, as you can see here, I'm pouring in the pure Shillajith. This is very pure, since the raw Shillajith in its solid form has undergone sedimentation, separation and filtration process when mixed with the normal tap water. So it has gone repeated sedimentation, separation and filtration process over a period of 30 days. I'm going to seal it your container, and this is your name being labeled on the container. Hello Mr. Jatin Kuzangpola. I'm Dhanup Sring and I'm part of Nature's Shadow. Thank you so much for placing an order for 30 gram Shillajith. So this is very pure Shillajith, since it has undergone repeated sedimentation, separation and filtration process over a period of 30 days. And the Shillajith is free from the sand particles, foreign particles, stone, and the heavy metal content is almost negligible, which makes so every consumer very safe to consume. Hello brand from Germany. Thank you for placing an order for 30 gram Shillajith. This is pure Shillajith, since it has undergone repeated sedimentation, separation and filtration process over a period of 30 days. So the Shillajith which I am pouring in this container is very pure, as I already mentioned, because of the repeated process of sedimentation, separation and filtration over a period of 30 days. So this Shillajith is free of dust particles, foreign particles, stone, sand particles, and moreover the heavy metal content is almost negligible, which makes every consumer to consume very safe. So Mr. Brain from Germany, here's your 30 gram Shillajith. Thank you for your order. As you can see, Assalamualaikum, and Kuzampo Rajan from Dubai. You have placed an order of 30 gram Shillajith to Nature's Shadow, Mr. Muhammad.
As you can see, the Shillajith, pure Shillajith. This is very, very pure. So since it has undergone repeated sedimentation, separation and filtration process over a period of 30 days. So the Shillajith is free of dust particle, sand particles, foreign particles, and the heavy metal content is almost negligible, which makes every consumer very safe to consume. I am selling it. So the total weight of the container along with the Shillajith should be 109 gram. Hello Mr. Amit Kusuzangpola. Thank you so much for placing an order of 30 gram Shillajith to Mr. Mohammed, my brother. Mr. Amit, this is very, very pure Shillajith. Since it has undergone repeated sedimentation, separation and filtration process from sand particles, the foreign particles, stones, and moreover, I can assure you that the heavy metal content is almost negligible, which makes every consumer very safe to consume. Assalamu alaikum and Kuzuzampola, Mr. Abdul Rahman Qasim. So you have ordered 120 gram of Shillajith to Nature's Shadow, my big brother Mr. Mohammed. So today I'm going to pack your order 120 gram Shillajith into 4 containers. So each container will contain 30 gram of Shillajith in it. So I'm going to put 30 gram in each container. So you will receive 4 container in total, which will make 120 gram. As I said, each container will contain 30 gram of Shillajith in it. So this is 5 gram, 6 gram, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21. So the third container is... Hello, and Kuzampo, Mr. Kathirisan from Chennai. So you have order of 30 gram Shillajith that you have ordered to Nature's Shadow to Mr. Mohammed. Ten, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, and it's almost 30. 1 more gram to go. Okay, this is 30 gram. So this is 30 gram. Mr. Kathirisan from Chennai. Here is your 30 gram Shillajith. So I'm selling it. Mr. Anbarasu Raju from Kanchipuram. So you have ordered 30 gram Shillajith to Nature's Shadow. So today I'm going to pack your Shillajith. I'm Mr. Danup Sring from Bhutan, and I'm also part of Nature's Shadow, in which it has undergone
repeated sedimentation, separation and filtration process over a period of 30 days. So this has no dust particles, foreign particles, sand particles and stone, and the heavy metal content is almost negligible, which makes every consumer very safe to consume. The viscose is a highly viscose. Hello, my brother Yuvraj from Ramadhapuram, Kuzuzangpola. So first of all, I'm demonstrating from Bhutan and I'm part of Nature's Shadow. Thank you so much for your order. Thank you so much for placing order to Nature's Shadow, to my brother Mr. Muhammad. And hence the Shillajith, the outflow of Shillajith, as you can see here, is very, very pure. Meaning this Shillajith is free from the sand particles, soil, foreign particles and any stones, and moreover I can assure you that the heavy metal content in it is very, very negligible, almost negligible, which makes you very safe to consume. 29 and 30 gram. Here is your 30 gram Shillajith, as you can see in the weighing scale. So I'm going to seal it. Hello, my brother Krishna Kumar, Kuzuzangpola. I'm demonstrating from Bhutan and I'm part of Nature's Shadow. Thank you so much for placing an order of 30 gram Shillajith to Nature's Shadow, to my brother Mr. Muhammad. So this Shillajith is very pure. It is extracted from the wilderness of Himalayan kingdom of Bhutan, and then the Shillajith in its solid form has undergone sedimentation, separation and filtration with a mixture of the normal drinking tap water for over a period of 30 days. Hello and Kuzuzangpola, my brother Shaif Arif from Ulundupet. Thank you so much for placing an order of 30 gram Shillajith to Nature's Shadow, to my brother Mr. Muhammad. So brother, as you can see here, the outflow of the Shillajith, you can see it very clearly that this Shillajith is very, 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 very pure, since it has undergone repeated process called sedimentation, separation and filtration process. So it has undergone this process over a period of 30 days. So since it has undergone repeated process of sedimentation, separation and filtration, so this Shillajith is free from sand particles, soil, foreign particles and even from the stone, and moreover the heavy metal content is negligible, which makes you very safe to consume, my brother. So there is no doubt that it is very, very safe to consume. And 30, brother. See, the total weight of this container should be 109. Hello, I'm Kuzuzangpo, Mr. Raja Rajan. Thank you for placing order for 30 gram Shillajith to Mr. Shadow, to Nature's Shadow, my big brother Mr. Muhammad. So as you can see here, so this Shillajith, as you can see here, is very pure, since it has undergone it has undergone repeated sedimentation and separation process
over a period of 30 days. So it is very pure and it is free from the soil, sand particles, stone, foreign particles, and I can say, I can assure you that the heavy metal content is very, very minimum, is negligible, so which makes you very, very safe to consume. So thank you so much for your order. This is the pure Shillajith being extracted from the wilderness of Himalayan Kingdom of Bhutan. I'm sorry, I just forgot to introduce. I'm Delup Sring from Bhutan. I'm part of Nature's Shadow. Hello and Kuzu Sampo, Mr. Damodaran from Pudupakam. You have order of 30 gram Shillajith been ordered to Mr. Mohammed, my big brother, the Nature's Shadow. So it is highly viscous. So this Shillajith is very, very pure, since it has undergone repeated sedimentation, separation and filtration process over a period of 30 days. Hence it is free from sand particles, dust particles, foreign particles, stone, and even the heavy metal content is almost negligible, which makes every consumer very safe to consume. So this is the product from the wilderness of Himalayan Kingdom of Bhutan. So Mr. Damodaran, thank you so much. Thank you so much once again for placing an order to Nature's Shadow. The 30 gram Shillajith order for you, Mr. Damodaran from Pudupakam. Yeah, as you can see here in the measuring scale is 30 gram. So I'm sealing it. So the total weight, weight of the container along with the Shillajith should be 109 grams. For example, Mr. Priyadarshan from Computer, you have ordered 30 gram Shillajith to Nature's Shadow. So I'm Delup Sring from Bhutan, and I'm also part of Nature's Shadow, and I'm engaged in harvesting and collecting the world's rarest thing from the wilderness of Himalayan Kingdom of Bhutan. The Shillajith is highly viscous, and it is very difficult to pour it in, since it is very, very, very thick because of its high viscosity. That's 15 gram. This is very pure Shillajith. This is very, very pure Shillajith, since it has undergone repeated sedimentation, separation and filtration process over a period of 30 days. So here it is 30 gram Shillajith, especially for your order. So I'm going to seal it.